Доброе утро всем. Надеюсь, что у вас у всех все хорошо. Я очень рад приехать к вам снова. Я очень рад быть здесь со всеми вами, Дхамма Васи и Стражи Шри Радашьям. Я часто говорю о том, что у меня есть проблемы с умом. One of my main mental problems is when I'm chanting Hare Krishna, I want my mind to be focused on Radhesham. И одна из моих проблем с умом заключается в том, что когда я повторяю Харе Кришна, я пытаюсь сделать так, чтобы мой ум сосредоточился на Шри Радашьям. Но проблема в том, что иногда я вижу в уме Радашьям, который во Вриндаване, а иногда Радашьям, который здесь, в Венгрии. И вот я борюсь со своим умом, который мечется между двумя парами Шри Радашьям. Но это ко всем другим проблемам, связанным с контролем ума. Я очень рад приехать сюда снова и увидеть всю вашу красивую общину. And to be with all of the wonderful Vaishnavas. Я очень рад быть здесь со всеми вами, удивительными вайшнавами. We've come from Vrindavan just now. Мы сейчас прилетели из Вриндавана. And before that I was visiting devotees in Africa. А перед этим я ездил к преданным в Африку. For a short time. So I sort of came Africa one day in Vrindavan and then to Radhesham. Я несколько дней провел в Африке, затем на один день вернулся в Вриндаван и прилетел сюда к Радашьям. So today is the appearance day of Lord Nṛsimha Dev. Сегодня день явления Господа Нрисимха-дева. It's a very auspicious day in the lives of all devotees. Это благоприятный день в жизни каждого преданного. Lord Nṛsimha Dev is the protector of the Vaishnavas. Господь Нрисимха-дев является защитником вайшнавов. And we worship Lord Nṛsimha Dev because this is such a big international preaching society. Мы поклоняемся Нрисимха-деву, потому что наше движение — это большое проповедническое движение. We're not living in seclusion, but we're going out amongst all the people of the world to share Krishna consciousness. Мы не живем в уединении, мы идем к людям, чтобы дать им духовное знание о Кришне. And in the material world, there is always danger to be had. А в материальном мире опасность подстерегает нас повсюду. We should give our respect to our GBC who has just come. Давайте выразим свое почтение нашему GBC. How was Papa? Как папа твой? He was okay? У него все в порядке? Is he doing okay for his age? Ну вот он сейчас в таком возрасте хорошо себя чувствует. Тяжелые времена у него сейчас, не так ли? Shiva Maharaj told me that he told you to tell him to become a vegetarian. Шивара Махарадж мне сказал, что он сказал тебе передать ему, чтобы он стал вегетарианцем. Radha Krishna is always one to follow instructions nicely. Рада Кришна всегда хочет хорошо следовать наставлениям. So Lord Nṛsimha Dev he protects Vaishnavas. Так Господь Нрисимха защищает вайшнавов. And living in this material world, we are always in dire need of the Lord's protection. Находясь здесь в материальном мире, мы все нуждаемся в защите Господа. Srimad Bhagavatam explains, Padam Padam Yad Vipadam Natesham.
that at every step of material life there's danger. Шримад Бхагаватам объясняет нам, что здесь, в материальном мире, на каждом шагу нас подстерегает опасность. Of course, in the material world, we're looking for so many ways by which to enjoy and to be happy. Здесь, в материальном мире, мы ищем способы, чтобы быть счастливыми и наслаждаться. But we have to be convinced by Krishna's words that the only things that we will find here are birth and death and disease and old age. Но мы должны с вами поверить Кришне в том, что здесь, в материальном мире, здесь только рождение, смерть, болезнь и старость. It is a temporary place which is always replete with so much suffering. Это временное место, наполненное различными страданиями. Suffering with mind, suffering with body, suffering with other living beings, suffering with forces of nature. Это страдания, которые мы можем получить от нашего ума, от других живых существ, от сил природы. And by Krishna's illusory potency, everybody is really caught in that suffering, and they're looking for happiness. Но, находясь под влиянием иллюзорной энергии Кришны, хотя мы и страдаем, мы все равно пытаемся найти здесь счастье. But happiness will never come. Но счастье так и не приходит в нашу жизнь. Or we've all heard so many times that the happiness that is experienced within the material world is just a small drop of pleasure, but we need an ocean of happiness to become satisfied. Мы много раз с вами слышали о том, что счастье здесь, в материальном мире, сравнимо с каплей воды, а нам необходим целый океан воды, чтобы получить удовлетворение. Когда находишься в пустыне, капля воды тебя не спасет. Нам нужен целый океан воды. Такова ситуация здесь, в материальном мире. They go out into that situation to present the divine knowledge of Krishna. И вайшнавы идут в этот мир для того, чтобы поделиться знанием о So there can Кришне. always be dangers. И это очень опасно. Or as Srila Prabhupada says in the Bhagavad Gita, Шрила Прабхупада говорит в Бхагавад-гите. There can even be an accident on the royal highway. Говорит, что даже на Королевском шоссе случаются аварии. Srila Bhaktivinoda, he introduced this worship of Lord Nṛsimha because he really wanted this Krishna consciousness movement spread in every nook and corner of the material world. Шрила Бхактивинод Такур привнес поклонение Нрисимха Деву в наше движение, потому что он хотел, чтобы сознание Кришны распространилось по всем городам и весям и было в каждом уголке этого мира. Так, Нрисимха Дев — это великий защитник нашей проповеднической миссии. He protects his devotees and also for those who become advanced in Krishna consciousness, Lord Nṛsimha, he removes so many unwanted qualities from our hearts that impede us from engaging in the worship of Radha and Krishna. Так Господь Нрисимха защищает преданных, а также тем преданным, которые находятся уже на высоком уровне, Он помогает избавиться от нежелательных качеств, которые мешают нам поклоняться Раде Кришне. In the Chaitanya Charitamrita, Krishna is described as having so many qualities, but two of his crowning qualities is that he is Rasika Shekhar and Bhaktavatsal. В Чайтанья Чаритамрите описываются два важных качества Кришны. Это Расика Шекхар и Бхактаватсала. Rasika Shekhar means he's the
the crest jewel of all individuals who can engage in relationship with his devotees. Расика Шикара означает, что он та уникальная личность, которая может идеально развивать отношения с каждым из нас. And Bhaktavatsal means he's the lover of his devotees. А Бхактаватсал означает, что он любит своих преданных. So in this pastime of Śrī Nṛsimha and Prahlad Maharaj, we can see the loving relationship of Lord Nṛsimha and Bhakta Prahlad. И здесь, в этой лиле, Нрисимха-деву, мы можем видеть его отношения, лилу между Нрисимха-девом и Прахладом. Personality of Godhead appeared in this world in such an unprecedented form in order to protect his devotee. Господь появился в этом мире в своей невиданной ранее форме, чтобы защитить своего преданного. And to reciprocate the love of his devotee. Чтобы ответить взаимностью на любовь своего преданного. Bhakta Prahlad, he was one of those topmost devotees who was Atma Nivedana, or fully surrendered to the Lord at all times. Bhakta Prahlad, Бхакта Прахлад — это высшей категории преданный, который достиг уровня Атманиведана. Prahlad and what he encountered with his father Hiranyakasipu, Prahlad was never in anxiety. Когда Прахлад общался со своим отцом Хираньякашипу, он никогда не беспокоился. Bajban, vagy sosem terhelte ez őt. Because he was always fully convinced that he would be protected by the Lord. Потому что он был убежден в том, что Господь защитит его. That's the lesson that we have to learn in our lives. Это тот урок, который мы с вами должны вынести в свою жизнь. When we surrender to Krishna in love, he's always going to take care of us. Когда мы предаемся Господу, служим Ему с любовью, Он также защищает нас. И это сказано в стольких местах в Бхагавад-гите. Absorb our minds in love with Him, then He will always maintain what we have, and those qualities which we do not possess, He will give to us. Если мы Господу предаемся и служим Ему с любовью, то Он сохраняет все, что у нас есть, и привносит то, что нам необходимо. If we think of Krishna with love, if we become His devotee, if we worship Him, and if we offer our homage to Him, we become dear to Krishna by those activities. А если мы поклоняемся Кришне, если мы служим Ему с любовью, то мы становимся очень дорогими Ему. And because of that, we become dear, or we become priya to Krishna. Then He promises, "I will bring you to me." Таким образом, мы становимся дороги Ему, и тогда Кришна обещает: «Я приведу тебя к своим лотосным стопам». His ultimate instruction is, please just surrender, and then I will bring you to me. И это высшее обещание Кришны: «Пожалуйста, предайся мне, и я приведу тебя к себе». Come to the transcendental platform of life, because there we will meet and we will have relationship of love. Поэтому нам нужно достичь трансцендентной платформы, трансцендентного уровня, потому что там мы сможем встретиться с Кришной и служить Ему. So Prahlad was such a surrendered devotee that there was no chance that he would not be protected by the Lord in all circumstances. Так Прахлад был вот таким вот преданным высшего уровня, и он знал, что Господь всегда его защитит, и нет других вариантов. It's just like that story of Ambarish Maharaj and Durvasa Muni.
Вот, например, в истории про Амбаришу Махараджа и Дурваса Муни. Ambarish Maharaj also was such a qualified devotee that he was Atmanivedana. Амбариш Махарадж также был очень высокого уровня преданным олицетворением Атманиведаном. Он никогда не испытывал страха. Он был убежден в том, что Кришна всегда защитит его. Он никогда не просил ни о чем. You know, if you've read that nice book that Śrī Nṛsimha Swami wrote about that pastime between Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. Если вы читали замечательную книгу Шиварамы Свами, где описывается лила Дурваса Муни и Амбариша Махараджа, the Lord, he knew that Ambarish Maharaj was so surrendered that he would never try to protect himself, even if he were attacked by someone. Вы знаете, что Амбариш Махарадж, он так был предан Господу, что никогда не просил его даже о защите, когда на него нападали. The Lord even gave his Sudarshan disc to always protect Ambarish Maharaj. Поэтому Господь даровал ему свою Сударшана чакру, диск, чтобы она всегда защищала его. You know, Sudarshan went into action. И когда Дурваса Муни оскорбил Амбаришу Махараджа, то Сударшана чакра немедленно вступила в действие. Итак, преданные подобного уровня всегда находятся под защитой Господа. And we should become convinced of that more and more as we chant Hare Krishna and we engage in the process of Krishna consciousness, that Krishna will always protect me. И также и мы должны все больше и больше уверяться в том, что Господь нас защитит. Наша уверенность должна расти тем временем, пока мы повторяем Харе Кришна и занимаемся преданным служением. Нам нужно просто не разрывать связь с Кришной. И Кришна всегда нас будет защищать. Yesterday we were reading that verse Tate Nukampam Susamikṣamano from the Bhagavatam. Мы из Бхагаватам вчера с вами читали вот этот стих. And there it says that blessed are those devotees who live in this world and they're always undergoing and experiencing the reactions of their past karmas. Там говорится, что благословлены те преданные, которые вынуждены все время получать последствия своей плохой кармы. Sometimes they may be enjoying the results of their past karmas. Most of the time they're suffering. И там говорится, что некоторые реакции приходят в виде наслаждений, а другие в форме страданий. But despite the fact that the devotee is undergoing the tribulations of the experience of past karma, if he keeps his mind and his body and his words always absorbed in the Lord, then that devotee will be the fit recipient of the mercy of God. Но, несмотря на то, что преданный получает различные реакции своей прошлой кармы, если его тело, ум и речь посвящены Господу, то он непременно получит милость Бога. As it said in the purport, one simply should stay alive. И в комментарии была такая строка: нужно просто оставаться в живых. Meaning, like if my papa is a very rich man. Вот, например, если чей-то папа очень богатый человек. And I know that when papa goes, I'm going to get that wealth. И сын знает, или дочь, что когда папа уйдет, ему все достанется. Поэтому самое главное, что нужно сделать, это остаться в живых. И наследство естественным образом придет. Ну, может быть, нужно немножко что-то особого добавить в папин просад, чтобы дело быстрее шло.
But stay alive and stay connected. Но нужно оставаться в живых и не разрывать связь с And Кришной. then the mercy will come. И милость непременно придет. And Prahlad was like that. И Прохлад был таким. So many tests he got, he never faltered. Столько проверок выпало на его долю, он не провалил ни одну. And it was so frustrating for his father Он так расстраивал своего отца, that Prahlad was not becoming a materialist. потому что он не стал материалистом. And his father tried in so many ways to bring Prahlad's life to an end. И отец так старался убить его, закончить его жизнь. But Prahlad, he just was always fully surrendered to Krishna. А Прохлад просто всецело был предан Кришне. He was always absorbed, and because of that, he was always protected. Он был полностью погружен в Господа, и благодаря этому у него была защита Господа. Он ведь по-настоящему сводил с ума своего отца, но он всегда был под защитой Господа. Śrī Nṛsimha Swami told me one time that he was in his studies, he was reading about that pastime when they threw Prahlad off the mountain to the sea. Шри Махарадж рассказал мне, что однажды в изучении Писаний он наткнулся на комментарий, описывающий историю, когда Прохлада Махараджа сбросили со скалы. I was young and first heard that pastime, I always assumed that, you know, the Rakshasas, they threw Prahlad and then the Lord just manifest right up there and caught him immediately. В юности, когда я впервые услышал эту историю, то я себе это представлял так. Ракшасы сбросили Прохлада, и в это же мгновение появился Господь и поймал Прохлада. Но Шри Махарадж говорит, что он прочитал один комментарий, that the Lord didn't appear until just like split seconds before Prahlad was going to crash into the ocean. где говорилось о том, что Господь не появился до самого последнего мгновения, когда Прохлад уже должен был разбиться. He wanted to see what Prahlad was going to do. Потому что он хотел увидеть, что Прохлад будет делать. But for Prahlad, he was not worried because he knew the Lord was going to protect him. Но Прохлад вообще никак не беспокоился, потому что он был уверен, что Господь защитит его. You know, riding on an airplane sometimes and it gets real bumpy. Когда вы летите на самолете, иногда вы попадаете в турбулентность, вас трясет, and you start saying so many prayers. И вы начинаете повторять столько молитв. Prahlad was very chilled. А Прохлад был совершенно спокоен, расслаблен. Or it's like my driver in Vrindavan, his name is Suraj. Вот у меня во Вриндаване есть водитель такси, его зовут Сурадж. You know, we left Vrindavan at 11 the other night to drive to Delhi. На днях мы уезжали из Вриндавана в 11 вечера и ехали в Дели. There was a lot of traffic that И night. сумасшедшее просто движение было. It was really crazy. Просто сумасшедшее. And when we got to Delhi, when we got to the airport, I told Suraj, Когда мы добрались до Дели, до аэропорта, я сказал Сураджу, I said, when the point comes and, you know, we die and go away from this world. когда-нибудь наступит момент, когда мы умрем и уйдем из этого мира. And Suraj goes to Krishna and Krishna will say, okay, you come to Goloka. Сурадж, ты придешь к Кришне, и Кришна скажет тебе, окей, ты идешь на Галоку. And he looks at me and he says, you go to hell. А Сурадж посмотрел на меня и сказал, а ты в ад And then пойдешь. I go, why? Я тогда воскликнул, почему? And he said, because when you lived in the world, you gave your classes, everybody fell asleep. А он мне ответил, потому что когда ты здесь был на земле и давал свои лекции, все спали на них. When Suraj drove, everybody prayed like crazy. А вот когда Сурадж вел такси, все молились как сумасшедшие. Prahlad had no scarcity of faith. У Прохлада не было ни малейшего недостатка в He его knew that вере. by taking shelter of Krishna,
always he would be protected. Он знал, что если принять прибежище в Кришне, то всегда будешь под защитой. So that's a real, although Bhagavatam is all instructive lessons for us, this is a very instructive lesson. И хотя Бхагаватам все уроки очень поучительны, но этот урок, он особенно важен и поучителен для нас. In all time and in all circumstance and under every condition, we should be surrendered to the Lord. Во все времена, при всех обстоятельствах, мы должны быть уверены, что Господь нас защитит. Мы должны верить в то, что если мы будем просто служить Кришне, Он обо всем позаботится. Если мы предадимся Кришне, страха не будет в нашей жизни. Если мы предадимся Кришне, в нашем сердце всегда будет счастье. Если мы предадимся Кришне, то однажды Кришна позволит нам встретиться с Ним. When that happens, we'll feel ourselves to be really the most fortunate souls in existence. И когда это произойдет, то мы все с вами почувствуем себя самыми удачливыми во Вселенной душами. Прабхупада говорил, однажды мы проснемся и поймем, что мы любим Кришну. И мы почувствуем себя самыми счастливыми мужчинами и женщинами в мироздании. So, we'll read a little bit today from the Bhagavatam about Prahlad's prayers to Lord Nrsimha. И сегодня мы немного с вами почитаем из Бхагаватам, как Прахлад Махарадж возносил молитвы Господу Нрсимхадеву. You know the entire situation. Вы знаете всю историю. That Krishna, he was engaging in rasa with Prahlad. Krishna was engaging in rasa with Hiranyakasipu and Hiranyaksha. Кришна обменивался расой с Прахладом Махараджем, а также с Хираньякашипу и с Хираньякшей. Hiranyakasipu and Hiranyaksha, they're Jai and Vijay. Хираньякашипу и Хираньякша — это Джая и Виджая. But they made the mistake of committing Vaishnava aparad. Но они совершили Вайшнава аппарат. And when the Kumaras went to Vaikuntha, the Kumaras, although they're the sons of Brahma, they were appearing like small, naked 5-year-old boys. Когда кумары пришли к воротам Вайкунхи, хотя они были сыновьями Брамы, они выглядели как 5-летние дети и были обнаженными. Они захотели войти в Вайкунху, но их остановили. И тогда они прокляли их, чтобы те оказались в материальном мире. И Шрила Прабхупада говорит, в этом была необходимость. Шрила Прабхупада объясняет, иногда Господь хочет вкусить расы сражения. Но он не хочет сражаться с мерзкими людьми, он хочет сражаться со своими преданными. You see, so Jai and Vijay, they came to the world and they took birth at different times. Джай и Виджая пришли сюда в материальный мир и принимали рождение в разные времена. So Rasa was with them. Итак, с ними была раса. And Rasa was with Prahlad. И также раса с Прахладом. And Hiranyakasipu was becoming too powerful. Хираньякашипу стал чрезвычайно могущественным. Он терроризировал всех во Вселенной. You know, when I was in Africa last week,
when we went driving out into those places, there were so many of these like hills with ants inside. Когда на прошлой неделе я был в Африке, мы выезжали на экскурсии, мы видели огромные холмы, построенные муравьями. Я все время вспоминала Хираньякашипу. Потому что, когда он начал совершать свою тапасию, и обрел могущество, formed the hill over his body, and they completely ate away everything. Когда он стал совершать тапасию, чтобы обрести свое могущество, то муравьи соорудили холм вокруг его тела. He just kept his life force moving inside of his bones. И жизненная сила находилась лишь в его костях, а все остальное не съели. Какая решимость, но решимость, направленная не на то. So he wanted to conquer the whole universe. Он хотел завоевать всю Вселенную. He was becoming very successful. И он стал успешным в этом деле. Он завоевал всех полубогов. Он оставил свою жену, когда она была беременной. А деваты пришли, чтобы похитить ее. Они хотели убить ребенка. Но пришел Нарада Муни и сказал: нет, ребенок, находящийся в ее чреве, это великий Бхагавата Бхакта. И пока Прахлад Махарадж находился в чреве матери, Нарада Муни рассказывал ему трансцендентное знание. So when he came out, he had the association of a maha-bhagavat. Когда он вышел, наконец, из чрева, то у него было общение с Маха-Бхагаватой. И все, ничего другое не имело значения. И нам нужно искать такого же общения. Нужно получить общение великого Бхагавата. Complete with transcendental knowledge and who has no envy of other Vaishnavas. Нужно обрести общение с тем вайшнавом, у которого есть духовное знание, который не завидует другим вайшнавам. И такое общение может изменить нашу жизнь. А затем развернулась лила. Мальчик не умер. А он не мог умереть, потому что он все время под защитой находился. А его отца беспокойство нарастало. И в конце концов он задал этот роковой вопрос: откуда ты берешь свое шакти? А мальчик ответил: так я беру шакти из того же места, откуда и ты берешь свою шакти. Это Вишну. And when Hiranyakasipu heard that, he really went crazy because it had been Vishnu who had killed his brother. Когда услышал это Хираньякашипу, он пришел в ярость, потому что Вишну убил его брата Хираньякшу. So by that time, Hiranyakasipu is having a psychological breakdown. Можно сказать, что в этот момент у Хираньякашипу случился нервный срыв. And the internet was down. He couldn't get his counselor online. И интернет также обрушился, и он не смог дозвониться до своего психоаналитика. It's just like, I need you. Where are you? Где же ты? Где же? Мне ты мне так нужен. So he said, where is your Vishnu? И он спросил: где же твой Вишну? Is he here? Is he here? And Prahlad was saying, yes, Father. Может быть, он здесь или здесь? А Прахлад отвечал: да, папа. And then Lord Nṛsimha appeared in this unprecedented form. И затем он ударил по колонне, и Господь Нṛsimха явился в своей ранее невиданной форме. Personification of the anger of God. Он был олицетворением гнева Господа. And then Lord Nṛsimha
played with Hiranyakasipu. Aztán az Úr Nṛsimha Господь Нрисимхадев играл с Хираньякашипу. Bhagavatam explains that just like a cat will play with a mouse before, eating, Lord Nrsimhadev played with Hiranyakasipu. В Бхагаватам описывается, что Господь Нрисимхадев играл с Хираньякашипу, подобно тому, как кошка играет с мышкой, прежде чем съесть ее. And then at a certain point, Lord Nrsimhadev, his anger just hit, extreme levels. И в какой-то момент гнев Нрисимхадева достиг высшей своей точки. And at that point, we've all seen the photos of what happened. И затем произошло то, что вот мы часто видим на картинках. Who has ever played Lord Nrsimhadev in the Nrsimhadev drama? А кто-нибудь из вас играл Нрисимхадева в спектакле про Нрисимхадева? No one's ever played Lord Nrsimhadev. Никто здесь никогда не играл Нрисимхадева. Really? Неужели? I played Lord Nrsimhadev one time in a drama in St. Petersburg. Я вот однажды играл Нрисимхадева в спектакле в Санкт-Петербурге. And when I came out of the column, I got so crazy. Когда я вышел из колонны, я так обезумел. I think I broke Hiranyakasipu's ribs. Мне кажется, я сломал ребра Хираньякашипу. And then those dramas are always nice because you get to rip the person apart and pull all the things out and put around your neck. Это классно, когда в таком спектакле ты как бы разрываешь человека, вытаскиваешь у него из живота что-то и на шею накручиваешь. Lord Nrsimhadev, he killed Hiranyakasipu. Господь Нрисимхадев убил Хираньякашипу. But that did not cause his anger to be abated. Но это не устранило его гнев. And he was terribly angry. Он был ужасно And разгневан. he was roaring uncontrollably. И он рычал и рычал и не мог остановиться. When I was in Africa, we would see the lions. Когда я был в Африке, мы видели львов. And my guide, he told me, he said, when they roar, you can hear them for kilometers. И мой гид, экскурсовод, сказал, что когда рычит лев, вы слышите это за несколько километров. Their roar is so loud. У них рев очень So громкий. here you have the Supreme Personality of Godhead, half man, half lion. А здесь верховная личность Бога в форме получеловека, полульва. He just ripped apart Prahlad's father. Он только что разорвал отца Прохлада Intestines are dripping around his neck. и намотал кишки его себе на шею. His mane is covered with blood. Его грива забрызгана кровью. His paws are covered with blood. Его лапы полностью в крови. And the Devtas, they're like, oh my God, what are we going to do? И деваты забеспокоились: о Господи, что же We нам have to теперь calm делать? him down somehow. Нам нужно его как-то успокоить. And so they turned to Brahma and they said, Brahma, you please go offer prayers. Они повернулись к Браме и сказали: Брама, пожалуйста, иди, вознеси ему молитву. And Brahma said, no, you can forget that. А Брама ответил: не, забудьте да вообще такое. He said, because I'm the person who gave the boon to Hiranyakasipu. Ведь именно же я дал благословение Хираньякашипу. I'm going to be the next person up on the lap. Я буду следующим, кто у него на коленях окажется. And then they turned to Lakshmiji. И тогда они повернулись к Лакшмиджи And they said, Lakshmiji, please go pacify your husband. и попросили: Лакшмиджи, пожалуйста, пойди успокой своего And she мужа. said, А она: I know my husband. я знаю своего мужа. And when he gets in a bad mood, you just don't go near him. Когда у него плохое настроение, рядом не стой.
Is that the way it's like married ladies? Like when your husbands are in bad mood, you just don't go near? Ну что, замужние матери, когда ваши мужья в плохом настроении, вы боитесь рядом And с so ними then they turned to пройти? Prahlad. И тогда деваты повернулись к Прохладу And they said, please, you go pacify the Lord. и сказали ему: пожалуйста, пойди, успокой Господа. Békésd meg az Urat. And again, that quality of Atma Nivedana was fully manifest. He had no fear of this ferocious form of the Lord. И снова посмотрите, это качество одноневедомо. Он нисколько не испугался ужасающей формы Господа. You know, this personality just killed his father. Вот это существо только что убило его отца. Roaring, и рычит. Very wild way. И рычит ужасно, дико. Blood everywhere. Повсюду кровь. No fear. А он вообще не And he боится. took a garland and he gave the garland to Nṛsimha. Он взял гирлянду и предложил ее Нрисимхадеву. And then the acharyas, they explained that Nṛsimha, I think it's Srila Vishwanath, he says that Nṛsimha, like a cat, started licking Prahlad to give him affection. Один из наших ачарьев, мне кажется, это Вишванатха Чакраварти, Такур описывает, что Нрисимхадев стал облизывать Пралада, как кошка облизывает своего котенка, чтобы выразить свою любовь. И обнял его своими огромными лапами. Last week in Africa, when we'd be in the jeep on the road and we would see the lion's tracks, and those lions' feet were about that big. На прошлой неделе в Африке мы видели львиные тропы, и следы львов на тропах были вот такие огромные. Можно себе только представить, какого размера были лапы Нрисимхадева. А Прохлад вообще не боялся. And then to pacify his beloved Lord, Prahlad Maharaj began to offer prayers. И чтобы успокоить своего возлюбленного Господа, Прохлад Махарадж стал возносить ему молитвы. So we will read some of Prahlad Maharaj's prayers. И мы прочитаем несколько молитв Прохлада Махараджа. So this is Canto 7, Chapter 9. Это 7-я песнь, глава 9. We'll start reading from text number 5. Мы будем читать с текста номер 5. When Lord Nṛsimha saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated at the soles of his lotus feet, he became most ecstatic in affection towards his devotee. Когда Господь Нрисимхадева увидел Махараджу Прохлада, маленького мальчика, простершегося у его лотосных стоп, его захлестнула волна любви к своему преданному. Господь поднял Прохладу и возложил ему на голову свою лотосную руку, Raising Prahlad, the Lord placed his lotus hand upon the boy's head, because his hand is always ready to create fearlessness in all of his devotees. Господь поднял Прохладу и возложил ему на голову свою лотосную руку, которая дарует бесстрашие всем преданным Господу. And Prabhupada, he says in the purport, when Lord Nṛsimha appeared, all the devotees became fearless. Когда Господь Нрисимхадева пришел в этот мир, все преданные избавились от страха. And then Prabhupada says, És aztán Prabhupád azt mondja, the devotees' hope of becoming fearless is to chant the holy names of Lord Nṛsimha. Поэтому, чтобы стать бесстрашным, преданный должен повторять святое имя Господа Нрисимхадевы. Jato jato yami tato Nṛsimha. Wherever we go, we must always think of Lord Nṛsimha. Где бы преданный ни оказался, он всегда должен помнить о Господе Нрисимхе. Then we will never feel any fear. Это избавит его от всех страхов.
Text number 6. 6. vers. By the touch of Lord Nṛsimha Dev's hand on Prahlad Maharaj's head, Prahlad was completely freed of all material contaminations and desires, as if he had been thoroughly cleansed. Therefore, he at once became transcendently situated, and all the symptoms of ecstasy became fully manifested in his body. His heart filled with love and his eyes with tears, and thus he was able to completely capture the lotus feet of the Lord within the core of his heart. Как только Господь Нрсимха-дева коснулся рукой головы Махараджа Прохлады, тот полностью избавился от материальных желаний и скверн. Так Прохлада сразу оказался на духовном уровне, и в его теле проявились все признаки экстаза. Сердце его переполнилось любовью к Богу, на глазах выступили слезы, и в глубине своего сердца он крепко ухватился за лотосные стопы Господа. És így képes volt az Úr lótuszlábát tökéletesen a szívébe zárni. May our service one day become so satisfying to our spiritual masters and to Radhe Shyam that Radhe Shyam will place their hands upon our heads. Пусть мы когда-нибудь удовлетворим Шри Радhe Shyam своим служением, чтобы они положили нам на головы свои лотосные руки. And we will become completely free of all material contamination and completely free from all material desires. Чтобы мы очистились от всех материальных желаний и скверны. We'll become transcendently situated. И чтобы мы достигли трансцендентного And all состояния. ecstasies will flow within. И чтобы экстаз разлился внутри Prahlad нашего Maharaj сердца. fixed his mind and sight upon Lord Nṛsimha Dev with full attention and complete trance. With a fixed mind, he began to offer prayers in love with a faltering voice. Войдя в транс, Махараджа Прохлада устремил свой взгляд и мысли к Господу Нрсимха-деве. В глубоком сосредоточении он дрожащим голосом стал возносить Господу полные любви и молитвы. Imádkozni kezdett az Úrhoz. So now we begin Prahlad's prayers. Сейчас начинаются молитвы Prahlad Пралада. Maharaj prayed, Прохлад молится. "How is it possible for me, who have been born in a family of asuras, to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead? Even until now, all the demigods, headed by Lord Brahma and all the saintly persons, could not satisfy the Lord by streams of excellent words, although such persons are very qualified, being in the mode of goodness. Then what is to be said of me? I am not at all qualified." Родившийся в семье асуров, могу ли я вознести к Верховному Господу молитвы, которые доставят Ему удовольствие? Полубоги во главе с Брахмой и все собравшиеся здесь святые излили на Него потоки речей, но никто из них так и не смог удовлетворить Господа, хотя сами, пребывая в гуне благости, наделены всеми добродетелями. Кто я в сравнении с ними? У меня нет никаких достоинств. Mit mondhatnák akkor rólam, aki semmire sem vagyok alkalmas? Did anyone hear that verse? Кто-нибудь слышал этот стих раньше? What is the point that's being made? Какая главная мысль прослеживается в этом стихе? Even though the Vaishnava is most qualified, Даже если Вайшнав самый he considers возвышенный, himself to be the most unqualified. он считает себя совершенно недостойным. It's like Prahlad was a perfect Vaishnava. Прохлад Вайшнав But he was совершенный. saying, you know, I was born in a demon's family. Но здесь он говорит, я родился в семье демонов. How can I say something that will satisfy the Lord? Как я могу сказать что-либо, что может доставить удовольствие We've had Господу? all of these exalted devtas. Если все эти возвышенные They've been деваты trying to say things, пытались ему что-нибудь сказать you know, with so many beautiful words. очень красивыми словами, I'm a demon. а я всего How лишь can I демон. satisfy? Как я могу удовлетворить Господа? So Prabhupada И says, Прабхупада говорит, Prabhupád azt mondja,
A Vaishnava who is fully qualified to serve the Lord still thinks himself extremely low while offering prayers to the Lord. Вайшнав, обладающий всеми качествами, необходимыми для служения Господа, все же считает себя крайне недостойным. For example, Krishnadas Kaviraj Goswami says in Chaitanya-charitamrita. Вот, например, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит в Чайтанья-чаритамрите. Чайтанья-чаритамрита szerzője például így szól. Jagai madai hoite muni se papishta purishera kita hoite muni se lagishta. Thus he considers himself unqualified, lower than the worm and stool, and more sinful than Jagai and Madai. Он называет себя недостойным грешником, хуже Джагая и Мадхая и презрение навозного червя. A pure Vaishnava actually thinks of himself in this way. Чистый вайшнав в самом деле думает так о себе. And Prahlad was the most exalted, but he considered himself unqualified to glorify the Lord. Подобно этому Махараджа Прахлада, хотя и был чистым, возвышенным вайшнавом, считал себя недостойным возносить молитву And then Srila Верховному Prabhupada Господу. says, every pure Vaishnava should think like this. Каждый вайшнав должен думать о себе так же, как Прахлада One Махарадж. should never be proud of his Vaishnava qualifications. Не надо кичиться своими вайшнавскими добродетелями. That's a nice point, isn't it? Хорошая мысль, не так ли? You know, many times in our immaturity, we think, oh, I've come to the path of Krishna consciousness, and what we're doing is such an exalted thing, and we're avoiding so many things that the other people are not avoiding. В своем заблуждении мы иногда думаем: о, я пришел на путь преданного служения, я возвышенный вайшнав, я занимаюсь такими возвышенными процессами, и я избегаю всего того неблагоприятного, чего не избегают другие люди, поэтому я выше But других. here Prabhupada says, one should not be falsely proud of his Vaishnava qualifications. Но здесь еще Прабхупада говорит, никогда нельзя гордиться вайшнавскими добродетелями. Lord Chaitanya therefore instructed us how to execute Krishna consciousness. Господь Чайтанья объяснил нам, как мы должны практиковать сознание He said, Кришны. Trinadapi sunichena toradapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sada hari. Unless one is meek and unless one is humble, making advancement in spiritual life will be very difficult. Пока преданный не станет кротким и смиренным, ему сложно будет совершать Isn't it nice how прогресс Prabhupada can сознания just take a Кришны. whole topic like that and condense it into one sentence? И как уникально Шрила Прабхупада вложил эту мысль в одно предложение. Unless we're very meek and humble, making spiritual advancement will be very difficult. Пока мы не станем кроткими и смиренными, очень труден для нас будет духовный прогресс. Prahlad Maharaj continued, Продолжает Прабхупад Махарадж. one may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic powers. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. Человек может иметь знатное происхождение или быть богатым, красивым и образованным. Он может совершать суровую аскезу или во всем быть очень прилежным. Он может обладать развитыми органами чувств, излучать сияние, обладать властью, силой, разумом или мистическим могуществом. Даже если у человека есть все эти достоинства, я считаю, что ими он не сможет удовлетворить Верховную Личность Бога. Доставить Господу удовольствие можно только преданным служением. So again, according to this verse, what is the qualification for knowing the Lord? Итак, какова квалификация для того, чтобы познать Господа? It is all-
Szóval ezek is arról szólnak, hogy milyen tulajdonságokkal kell What's the rendelkezni. qualification for knowing the Lord? Mi a Итак, tulajdonság, что amivel нужно для того, чтобы rendelkeznek egy познать It's only Господа? bhakti. Только бхакти. Like high birth is not qualification. A magas születés az nem Рождение egy в знатной семье képesség. не Wealth is not является qualification. необходимым. A vagyon az nem egy Богатство не képesség. является Education is not необходимым. qualification. Образование, Az műveltség az se lesz egy képesítés. Money is not qualification. A деньги, pénz nem lesz képesítés. Beauty is not Красота. qualification. A szépség nem lesz képesítés. But the only qualification is bhakti. Az egyetlen képesítés единственное, az что a нужно bhakti. для этого, это бхакти. Bhaktyamam abhijanati yavanyascha tattvaha. It is only by bhakti that I can be known. Меня Только можно бхакти познать által только lehet с engem помощью megismerni. бхакти. Not Говорит by karma, Кришна. not by gyan, only by bhakti. Nem Не с karmával, помощью nem кармы, gyánával, csak гьяны, bhaktival. только бхакти. All right. Хорошо. We will jump to Сейчас мы перепрыгнем. text 11. 11-es Перепрыгнем к vers. тексту Prahlad 11. says, Прохлад говорит, the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, is always fully satisfied in himself. Therefore, when something is offered to him, the offering, by the Lord's mercy, is for the benefit of the devotee. For the devotee does not need service from the offering is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need service from anyone. To give an example, if one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also seen to be decorated. Prahlad azt Верховный mondja, Господь, a личность legfelsőbb Бога, Úr, всегда az полностью Istenség удовлетворен. legfelsőbb személyisége Когда преданные подносят mindig что-либо tökéletesen Господу, эти elégedett подношения по Его magában. милости Ezért, совершаются на ha благо valamit самих же felajánlanak преданных, neki, ибо a Господь не felajánlás нуждается az в Úr том, чтобы Ему kegyéből служили. a bakta számára Так, lesz если человек állás, hiszen украшает az свое Úrnak лицо, nincs szüksége отражение Его senki лица в зеркале тоже szolgálatára. становится Ezt azzal a украшенным. példával illusztrálhatjuk, ha valaki kifesti az arcát, a tükörben látszó arc is ki lesz festve. Krishna is full in every respect. Krishna Кришна teljes полон во minden всех There's tekintetben. своих. nothing that he requires from us. Nincs semmi, amire szüksége lenne So tőlünk. when we offer something, Когда Amikor предлагаем ему felajánlunk что-либо, it's, in one sense, it's not that Krishna feels I am benefiting from this offering. и это не Akkor egy значит, что szempontból Кришне Krishna нужно nem наше érzi подношение, azt, что он hogy, получает от этого nekem какую-то выгоду. hasznom származik ebből a felajánlásból. But when we offer something, it's beneficial for ourselves. De amikor Когда мы что-то felajánlunk предлагаем valamit, Господу, akkor это ez благо для nekünk, нас. a mi hasznunkra válik. Prahlad says, Прохлад говорит, therefore I was born in a demoniac family. Therefore, although I was born in a demoniac family, I may, without a doubt, offer prayers to the Lord with full endeavor, as far as my intelligence allows. Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and hears the Lord's glories. Поэтому, нисколько не смущаясь тем, что я родился в семье демонов, я искренне, в меру своих способностей и понимания, возношу молитвы Господу. Любой, кто из-за своего невежества оказался в материальном мире, сможет очиститься от скверны материального существования, если станет молиться Господу и слушать о Его славе. So another real important point это еще один очень важный момент on this verse. в этом стихе. Prahlad is saying, I can offer prayers. Прохлад говорит, я могу предложить молитвы. And then he concludes this prayer by saying, anyone in this world can become purified of material life if he simply offers prayers to Krishna and he listens to the glories of the Lord. Он говорит, что любой в этом мире может очиститься, если будет возносить молитвы Господу или слушать эти молитвы, слушать славу Господа. So again, it's not something secret, mystical, esoteric that you can only find in some hidden away place, but our business is to offer heartfelt prayers to the Lord and hear the Lord's glories
and we'll become purified of material existence. Смотрите, это не что-то секретное, эзотерическое, тайное, спрятанное в каком-то уголке или сундучке. Это очевидно для нас. Мы должны возносить молитвы Господу и слушать о Его славе, и таким образом мы очистимся. И в комментарии Прабхупада утверждает: or to be very beautiful. None of these qualifications will engage one in devotional service. Из этого стиха со всей очевидностью следует, что преданному не обязательно иметь высокое происхождение, быть богатым, знатным и очень красивым. Ни одно из этих достоинств не поможет человеку встать на путь преданного служения. With devotion, one should feel God is very great and I am very small. Az odaadásban azt kell éreznünk, hogy Isten nagyon hatalmas, én pedig nagyon parányi vagyok. Therefore, my most natural duty is to offer prayers to the Lord. Ezért a természetes kötelességem, hogy imákat ajánljak az Úrnak. And on this basis one can understand Krishna. Ebben a helyzetben képes leszek megérteni. And then Prabhupada cites Bhakti Mama Bijanati. One can understand the Supreme Personality of Godhead as He is only by devotional service. Thus, Prahlad Maharaj decided to offer his best prayers to the Lord without consideration of his material position. Prahlad Maharaj úgy határozott tehát, hogy legszebb Прабхупада Махарадж говорит, что решил в меру своих сил прославить Господа и вознести Ему молитвы, не обращая внимания на свое происхождение. Speak your heart to the Lord. Говорите Господу от сердца молитвы. Be honest. Будьте честны. No point to be dishonest with Krishna. Нет смысла быть нечестным с Кришной. Because He's in your heart. Потому что Он находится в вашем сердце. Он знает, какова там истинная ситуация. Будьте честны с Кришной. И молите Его о помощи. Молите Его о севе. Reminds me of one time many long years ago. Мне напомнила эту одну историю, много лет назад она произошла. Я и Шивара Махарадж были во Вриндаване вместе. Была жара. Кажется, это был май, было очень жарко. И это было еще до того, как вот началась бесконечная суета в Вриндаване. What time is it? 4:30 in the afternoon darshan. Go for the 4:30 darshan and see the deities then, because it's real quiet at that time. И мы не пошли на утренний даршан, мы пошли на даршан в 4:30, да? Так ведь? Поскольку дневной даршан было очень спокойно. Сначала мы принесли свои поклоны Шри Прабхупаде. And then we went before Gornatai and we were standing and we were offering our prayers. А затем мы встали перед Шри Горнитай и стали возносить свои молитвы. And in my foolish way, I was asking Gornatai for all sorts of exotic things. И по своей глупости я стал просить у Горнитай, знаете, разные экзотические благословения. Экзотические и возвышенные. And I really didn't feel anything coming from Gornitai. И я не чувствовал никакого ответа от Горнитай. So then we went to Krishna Balaram. Затем мы подошли к Кришна Балараме. And I started asking for all sorts of exotic and exalted things. И я снова стал просить экзотические и возвышенные благословения. No response. И никакого ответа. And then I started thinking something's not right here. Я стал думать, что-то здесь не так. So then we went over to Radhe Shyam. И вот мы подходим к Радhe Shyam. Я посмотрел на Радhe Shyam и сказал: I am so fallen.
Радышьям, я такой падший. Really, I'm sort of just totally helpless without your mercy. Реально, я абсолютно беспомощен без вашей милости. Could you please perhaps do something to uplift me from my fallen condition of life? Можете ли вы мне как-то помочь, чтобы я избавился от обусловленного состояния своей жизни? All of a sudden, the pujari appeared on the altar. И неожиданно в алтаре появляется пуджари. And he went over and he took the garland out of Radharani's hand. Он взял гирлянду с руки And Радharani he put it on my neck. и надел мне на шею. And then I said, yes, we should be honest. И я понял, да, мы должны быть честными. You know, because we can't hide from them because they're everywhere and they're within our hearts. Мы не можем спрятаться от них, они повсюду, они в нашем сердце. So Prahlad, offering prayers with his heart. Прохлад возносил свои молитвы от сердца. O my Lord, all the demigods headed by Brahma are sincere servants of your lordship who are situated in the transcendental position. О мой Господь, вечно обитающий в духовном мире, все полубоги во главе с Господом Брахмой, искренние слуги Твоей милости, не то, что мы. Therefore, you are not like myself and my father. Не то, что мы, Махараджа Прохлада и его отец, Хираньякашипу. Your appearance in this fearsome form is your pastime for your own pleasure. Придя в этом наводящем ужас облике, Ты явил одну из своих божественных And лик. such an incarnation is always meant for the protection and the improvement of the universe. Которым Ты предаешься ради собственного удовольствия. Кроме того, Ты My Lord воплотился в Nṛsimha, облике please Нрсимха therefore чтобы защитить cease обитателей your Вселенной. anger now that my father, the great demon Hiranyakasipu, has been killed. Даровать ему Uram лучшую Nṛsimha жизнь. Deva, kérlek csillapíts О dühöd Господь most, Нрсимхадева, мой отец, великий демон Хираньякашипу уже убит, поэтому, пожалуйста, утишь свой Since гнев. even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. még a szentek is örülnek, Даже ha egy праведник радуется, skorpió vagy когда egy убивают kígyó змею или elpusztul, скорпиона, és így a поэтому, démonnak a когда ты halála az убил egész моего отца világ демона, nagyon обитатели всех планет elégedett. Now they are возликовали. confident of their happiness, and they will always remember your auspicious incarnation in order to be free from all fear. Most Теперь bíznak ничто не abban, hogy boldogok омрачает их lesznek, és счастье, и örökké чтобы и emlékezni впредь ничего не fognak бояться, áldásos они всегда будут помнить, inkarnációra, hogy как Ты, semmitől на se благо всего féljenek. мира, явился в этом облике. My Lord, you are never conquered by anyone. Ó Uram, akit Господь, sosem никто győz le тебя senki. не сможет I am покорить. certainly not afraid of your ferocious mouth and your tongue, your eyes bright like the sun, or your frowning eyebrows. О непобедимый фелек Господь, я веереньзő совсем не szártól боюсь és Твоей nyelvettől, наводящей ужас пасти szemettől, и a языка, jóra Твоих gyógyulni глаз, vannak, сияющих vagy как солнце, fenyegető и накуренных szemöldökből. бровей. I do not fear your sharp, pinching teeth. Я Nem не боюсь félek Твоих éles, острых и hegyes крепких зубов. fogaittól. I do not fear your garland of intestines. Не боюсь Belegrálló висящей на Тебе füzérektől. гирлянды из I внутренности. do not fear your mane, which is soaked with blood, Nem И меня félek не vérrel страшит Твоя áztatott окровавленная sörényektől. грива, or your very high, wedge-like ears. с торчащими Vagy в нее, felálló как és клинья, kék ушами. színeiktől. Nor do I fear your tumultuous roaring that makes elephants flee to distant places. Не боюсь я ни Твоего громогласного рыка, от которого разбегаются даже слоны. And really, I have no fear of your nails, which are meant to kill your enemies. Ни És nem ногтей, félek которыми Ты karmaiktól убиваешь sem, своих врагов. melyekkel ellenségeidet pusztítod el. Prabhupada says, Nṛsimhadeva's appearance was certainly dangerous for the demons, but for Prahlad, he was not disturbed at all.
Prabhupád azt Грозный mondja, облик hogy az Господа Úr Нрсимха Нрсимха несомненно, был очень megjelenéshez veszélyes страшен, és но только для félelmetes volt a непреданных. démonok Поэтому számára, Махараджа de Прохладу он Prahladot нисколько не egyáltalán nem пугал. zavarta ez When meg. I was in Africa, you would see those lions with their big manes. Afrikában Когда я lehet был в látni Африке, мы ezeket az видели львов с oroszlánokat a огромными nagy гривами. sörényükkel. I mean, can you imagine just like one of those lions about 1,000,000 times bigger and that mane is just dripping blood. И можете себе представить льва, который миллионы раз огромнее обычного льва, и вся его грива в крови. Почему никто до сих пор фильма не снял? O most powerful, insurmountable Lord, who are kind to the fallen souls, I have been put into the association of demons as a result of my activities, and therefore I am very much afraid of my condition of life within the material world. Ó leghatalmasabb, legyőzhetetlen Úr, aki olyan kegyes vagy az elesett lelkekhez. Tetteim О всемогущий, о következtében неодолимый Господь, столь милостивый к падшим душам, за своих прошлых поступков я When will родился that в обществе moment come демонов, и теперь меня when you очень call me страшит to мое the положение shelter в of your материальном мире? lotus feet? Когда же ты позовешь Mikor jön меня, el az a pillanat, чтобы даровать мне amikor прибежище у lótuszámbat своих лотосных oltalmába стоп, hívsz, высшей цели тех, кто Which are жаждет the вырваться ultimate goal из пут for обусловленных. liberation from material life. amely a végső cél, Высшей és цели тех, кто megszabadít a жаждет вырваться из feltételekhez пут kötött обусловленной жизни. élettől. So I'm very much afraid of the material situation. Nagyon Я félni очень kell az боюсь anyagi helyzettől. материальной жизни. I'm not afraid of you. Я не боюсь тебя. Nem tőled félek. You look so astounding. Lenyűgözően Ты nézel выглядишь ki. так I'm not устрашающе. afraid of you, Но я не Nem боюсь tőled тебя. félek. but I'm afraid of material life. De Я az боюсь anyagi материальной anyagi жизни. léttől félek. So, Lord, my question is this. Ezért, Итак, Uram, a Господь, kérdésem ez. When will you call me to the shelter of your devotional service? Мой Mikor вопрос к тебе hívsz az такой. odaadó Когда же я szolgálatot обрету преданное menedékébe? служение? When will you bestow your kripa upon me Когда ты Mikor fogod a даруешь kripádat мне свою крипу odadni nekem? and just give me pure devotion? и és дашь csak мне tiszta odaadást чистое adni. That's преданное all I служение, want. Ez az, amit én чистую akarok. преданность. Это все, Under чего я every хочу. circumstance, Bármilyen Чтобы при körülményben любых is, we обстоятельствах only aspire for pure devotion to the Lord. mindig csak я tiszta хотел бы odadó только одного, szolgálatot чистой akarunk az преданности Úrtól. Господу. Okay, it's 5 till 10, 5 perc Окей, múlva сейчас 10. без and I was 5:10. told that class was supposed to go till 10. И мне сказали, что лекция должна быть до 10. So I am going to И сейчас я skip verses, and I'm going to go to a very crowning verse here. мы Átugrok сейчас egy pár перепрыгнем verset, несколько egy стихов versig, ami и прочитаем megkoronázza коронный ezt. стих в этой главе. Okay. If I can find. Ha megtalálom. Если я смогу найти. This is one of Prabhupada's favorite verses. Это один из любимых Прабхупады стихов эти Шрилы кеденцы Прабхупады. And when we listen to Prabhupada and when we read Prabhupada, we can always see the perfect admiration that he had for Sri Prahlad Maharaj. Hogyha hallgatjuk Когда мы Prabhupádot, vagy видели olvassuk Прабхупаду, когда мы Prabhupádot, слушали akkor Прабхупаду, мы át видели, fog что он jönni ez az восхищается őszinte Прохлада elismerés, Махараджа. amit érzett Prahlad iránt. Because of Prahlad's fearlessness in every situation. Azért, mert Prahlad Бесстрашием félelem nélküli Прохлада volt в любой minden helyzetben. ситуации. And Prabhupada was fearless like that also. Прабхупада был Прабхупада таким же Шри Нрsimha бесстрашным. And then Prahlad's dedication És Prahládnak az А также он восхищался elkötelezettsége. преданностью to his Прабхупады, spiritual master, Srila Narada Muni. преданностью его духовному учителю Нарада Муни. And Prabhupada, he was never prone to
accept glorification for his success, but he always laid all glory to the feet of his spiritual master. Прабхупада никогда не относил на свой счет успех в его проповеднической деятельности, но он все заслуги отдавал своему духовному учителю. So we'll read this verse and we'll conclude. Мы прочитаем этот стих и на этом завершим лекцию. Verse number Это текст номер 28. 28. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant Narada Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? О мой Господь, о Верховная Личность Бога, лелея в сердце материальные желания, которые приходили одно за другим, я шел той же дорогой, что и все, с каждым шагом приближаясь к темному колодцу пред кишащими змеями. Но твой слуга Нарада Муни милостиво сделал меня своим учеником и объяснил, как достичь трансцендентного положения. Поэтому моя первейшая обязанность служить ему. Могу ли я перестать служить ему? Such a beautiful verse that really perfectly describes the heart of the pure devotee. Удивительный текст, который описывает красоту сердца чистого преданного. Lord, I was associating with so many material desires in this world. Господь, я лелеял в своем сердце столько материальных желаний. And because of that association, I fell very deeply into a hole that was filled with so many poisonous snakes of material hopes and desires and aspirations. Из-за этого я упал в темный колодец, кишащий ядовитыми змеями, пытаясь достичь своих иллюзорных желаний. But Lord, your pure devotee Narada Muni accepted me as his disciple. Но, Господь, Твой чистый преданный Нарада Муни спас меня. And he gave me instructions on how I could achieve the transcendental position in life. Он позволил мне стать его учеником и научил меня, как достичь трансцендентного положения. Therefore, among all of my duties, my first duty is to serve the lotus feet of my spiritual master Narada Muni. И поэтому среди всех моих обязанностей наипервейшей является служить лотосным стопам моего духовного учителя Нарада Муни. How could I ever leave his service? Как я могу отказаться от этого And служения? that should be our mentality also. И таковым должно быть наше умонастроение. And we can certainly see it in the lives of devotees like Srila Prabhupada. И мы это видим на примере жизни таких преданных, как Шрила Прабхупада. Was so appreciative of the divine grace of Srila Bhaktisiddhanta that he just gave his life. Он был так благодарен его божественной милости Бхактисиддханте Сарасвати, что он отдал ему свою жизнь. And we have so many glorious Vaishnavas that we live with. Среди нас столько прославленных вайшнавов, That have all given their lives to the lotus feet of their spiritual masters. которые посвятили своей жизни служению лотосным стопам их духовных учителей. By that dedication of service, they come to the transcendental platform. И вот это преданное служение помогает им достичь трансцендентной So платформы. we will read the purport and we will conclude. Мы прочитаем комментарий и на этом завершим. As will be seen in later verses, even though Prahlad Maharaj was directly offered all the benedictions he may have desired, he refused to accept such offerings from the Supreme Personality of Godhead. Как станет ясно из последующих стихов, хотя сам Господь предложил Махараджа Прахладе любые блага, каких только можно пожелать в этом мире, Прахлада отказался их принять. On the contrary, he asked the Lord to engage him in the service of Narada Muni.
Вместо этого он попросил Верховную Личность Бога позволить ему служить Нараде Муни. This is the symptom of a pure devotee. Поэтому качество One можно should узнать serve the чистого spiritual преданного. master first. В первую очередь человек должен стремиться служить духовному учителю. It is not that one should bypass the spiritual master and desire to serve the Supreme Lord. Нельзя пытаться служить Верховному Господу, минуя своего гуру. That is not the principle for Vaishnava. Вайшнав не должен так поступать. So, first, service to the spiritual master. Итак, сначала служение духовному учителю. Śrī Nṛsimha Caturdaśī has said, Наротам Дас Тхакур говорит, Tandara charana seva bhakta sanibhas janame janami hoy abhilas. One should not be anxious to offer direct service to the Lord. не следует стремиться служить непосредственно самому Господу. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised that one be the servant of the servant of the servant of the Lord, Gopi Bhartu Padakamalayur Das Das Anudasa. This is the process for approaching the Supreme Lord. Шри Чайтанья Махапрабху учил, что преданный должен стать слугой слуги слуги Господа. Гопи Бхарту Пада Камалайор Даса Даса Нудаса. Именно так можно приблизиться к Верховной The Личности Бога. first service should be rendered to the spiritual master so that by his mercy one can approach the Supreme Personality of Godhead to render service. Прежде всего, человек должен служить духовному учителю, по милости которого он сможет приблизиться к Верховному Господу и служить Ему. Like if we think of, like so many times we've heard Srila Prabhupada sing and so many times we've heard Srila Prabhupada speak. Столько раз мы слышали, как Шрила Прабхупада пел или говорил. What is a verse that we always hear Srila Prabhupada reciting time and time again? Какой стих мы слышали, как Шрила Прабхупада вновь и вновь повторял? Jasya prasadad bhagavat prasado jasya prasadanakatikatopi. Prabhupada was so fixed on that principle. Прабхупада был так предан этому принципу. You know, just dedicate one's life, dedicate one's existence to one's spiritual master. Нужно посвятить свою жизнь духовному учителю. While teaching Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Guru Krishna prasade pai bhakti lata bija. One can achieve the seed of devotional service by the mercy of the Guru, the spiritual master, and then by the mercy of Krishna. Наставляя Рупу Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху сказал, Гуру Кришна Прасада Пая Бхакти Лата Биджа. Получить семя преданного служения можно по милости духовного учителя, Гуру, и уже потом по милости Кришны. This is the secret of success. Таков секрет успеха в духовной First, жизни. one should try to please the spiritual master. Прежде всего нужно удовлетворить своего духовного учителя. And then one should attempt to please the Supreme Personality of Godhead. И только после этого пытаться доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also states, То же самое говорит и Вишванатха Чакраварти Тхакур. Jasya prasadad bhagavat prasado. One should not attempt to please the Supreme Personality of Godhead by concoction. Нельзя пытаться удовлетворить Верховную Личность Бога по каким-то придуманным способам. One must first be prepared to serve the spiritual master, and when one is qualified, he is automatically offered the platform of direct service to the Lord. Сначала человек должен посвятить себя служению духовному учителю, а потом, когда в человеке разовьются необходимые качества, ему будет дарована возможность служить. So all mysteries removed. Dedicate oneself to one's spiritual master. Вот почему Прохлада Махараджа сказал, что хочет служить And when народу. one becomes qualified, everything will be revealed. Когда вы достигнем квалификации, все проявится. Therefore, Prahlad Maharaj proposed that he engage in the service in Narada Muni. Махараджа Прохлада He never proposed that he engage directly in the service of the Lord.
Sosem akarta közvetlenül az Urat И он не просил szolgálni. благословения This is the служить right непосредственно conclusion. Господу. Ez a helyes megértés. Therefore, he said, И поэтому он говорит, Soham katam na vishrije tava brichasevam. How can I give up the service of my spiritual master who has favored me in such a way that I am now able to see you face to face? Как я Ezért могу azt mondja, отказаться от служения hogyan is моему hagyhatnék духовному fel a учителю, lelki по милости которого tanítómesterem я получил возможность szolgálatával, встретиться с aki тобой olyan лицом к kegyes volt лицу? hozzám, hogy most szemtől szembe láthatlak. Prahlad Maharaj prayed to the Lord that he might continue to engage in the service of his spiritual master Narada Muni. Махараджа Прохлада Prahlad молился Maharaj ezért Господу о том, imádkozott чтобы az он и Úrhoz, дальше мог hogy служить своему folytathassa a lelki духовному учителю tanítómestere Нараде Муни. Nárada Muni szolgálatát. So by this divine appearance of Nṛsimha and pastimes with Prahlad Maharaj, there are so many wonderful lessons for us to understand. Az Úr Nṛsimha и Isteni благодаря тому, что здесь megjelenésével és что в Prahlad этом мире Maharajjal явился Нарисимха Деву, nagyon произошла эта sok лила с csodálatos Прабхупадой lecke van, Махараджем, amit megtanulunk. мы можем But according to Srila Prabhupada, Привнести this много most уроков. important point is render service to the spiritual master. De Srila Мы можем Prabhupád получить szerint очень a много уроков, но legfontosabb самый важный, по tanítás мнению az Шрилы hogy Прабхупады, ajánlj заключается szolgálatot a в том, lelki что мы должны Make служить the духовному instructions учителю. of the spiritual master your life and soul. Нужно Tedd a сделать так, lelki чтобы наставления tanítómester духовного учителя utasítását стали az нашей életedé жизнью и és душой. lelkeddé. Serve your spiritual master favorably. Служите Szolgáld духовным kedvezően a lelki учителям своим с tanítómestered. верой. And when we become qualified, then everything about the Lord will become revealed. És amikor Тогда képesített мы обретем leszel, akkor minden az квалификацию, и Úrral нам kapcsolatban meg fog раскроются nyilvánulni. истины Okay, о Śrī Боге. Nṛsimha ki, Prahlad Maharaj ki, Radha Shamsundar ki, Srila Prabhupada ki, Bhaktak ki. How do you say? Как вы там говорите? Kedves Bhakta. Вся слава всем преданным. Gaur Premanandi. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо вам всем большое. Kedves Bhakta. Indulabus. Hare Krishna. Kedves bakták, van egy pár bejelentés. Dear devotees, we have a few announcements.